Welcome travelers! At the moment I'm at Frankfurt Airport and I'm gonna fly to the Maldives tonight on board a Condor Boeing 767-300. I used the train to get to the airport because it was free thanks to Rail and Fly. My flight will leave from Terminal 1 and it took me some time to get there because I had to walk the way from the train station to the actual airport. The check-in of Condor is located in Area C, which is another 5 to 10 minutes walk away. But that's exactly what you expect when you fly from Germany's largest airport. Check-in is done and I'm now heading for the gate. Because of Christmas, the whole airport was lovely decorated with many lights. The huge departure board informed me that my flight will leave from gate B45. I booked my flight with a travel agent, so it's part of a travel package. However, the flight costs around 200 euros if you are an early bird. As the line in front of the security check was quite long, it took me another 10 to 15 minutes to go through it. I will now head straight to my gate as my flight will leave soon. Boarding started on time, but unfortunately I was one of the last passengers in the queue. As a result, I had to wait another 20 minutes. I am sitting on 29A today and I'm now looking forward to a 10.5 hours flight. Darf Ihnen meine durchaus spannende Kabinenbesatzung vorstellen, unter Leitung von Frau Jutta Richter, heute zuständig für Ihre Sicherheit und Ihren Service auf dem Weg auf die Malediven. Ja, in 5 Minuten ist der planmäßige Abflug. Wir sind hier bereits komplett soweit, müssen noch kurz 3-4 Minuten warten, um nicht allzu früh auf den Malediven zu sein. Das Vorfeld dort ist recht klein und wenn wir da zu früh da sind, kann es sein, dass der Flughafen noch voll ist und dann müssen wir Warteschleifen fliegen. Das wollen wir irgendwie vermeiden, selbstverständlich. Und nächste Woche erwarten wir einen pünktlichen Flug, pünktliche Ankunft. Und alles weitere zum Flugverlauf, nachher, wenn wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben. Ich hoffe, Sie fühlen sich bereits wohl, genießen den Aufenthalt und wünschen einen angenehmen Flug. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck in den Gepäckfächern über Ihrem Sitz. Für schweres und haariges Handgepäck nutzen Sie den Stauraum unter Ihrem Vordersitz. Und achten Sie darauf, dass es sicher verschlossen ist. Bitte legen Sie nun Ihren Sicherheitsgurt an. Zum Schließen Ihres Gurtes führen Sie beide Gurtteile zusammen und ziehen Sie diese fest. Zum Öffnen des Gurtes brauchen Sie nur den Verschluss anzuheben. Da jederzeit unerwartete Turbulenzen auftreten können, bleiben Sie bitte wie er zu Ihrer eigenen Sicherheit während des gesamten Fluges angeschnallt. In jedem Fall jedoch, wenn die Anschnallzeichen eingeschaltet sind. Bitte suchen Sie dann auch die Waschräume nicht auf. Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone sowie alle weiteren elektronischen Geräte, wie Musikplayer oder Computer, während Start und Landung vollständig auszuschalten. Sobald wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, dürfen Handys im Flugmodus benutzt werden. Einen Überblick, welche elektronischen Geräte Sie während des Fluges benutzen dürfen, finden Sie in Ihrem Condor-Magazin. Dieser Flug ist wie alle Condor-Flüge ein Nichtraucherflug. Das Rauchen ist während des gesamten Aufenthalts an Bord nicht gestattet, auch nicht in den Waschräumen. Verstöße. To the crew, prepare for departure.
about 9,650 meters high. Further routing leads us towards Austria. We pass near Linz and Wien, then along the Balkan, passing. Dinner was served about 2 hours after departure and the taste was fine, but you couldn't choose between two dishes like on many other airlines. In addition, the cutlery was made out of plastic, which I have not seen on any other airline in the past 2 years. For the sake of the environment, Condor should switch to metal cutlery. 5 hours after departure, the sun was rising again, right before breakfast. If you want to use the infotainment system on a Condor long-haul flight, you have to pay €9. In my opinion, it's a rip-off. If you already pay so much money for a flight, in my case almost €1,000, you should be able to expect to use the IFE for free, which sadly is not the case on Condor flights. The legroom of this Boeing 767 was totally fine. I had enough space to rest my feet comfortably. The crew served breakfast 2 hours before approaching the Maldives. I was very disappointed. You get almost nothing. I received a warm and wet bun, a tiny yogurt, 1 slice of cheese and 2 slices of ham. I personally have seen that better on other airlines. I don't have to complain about anything else on this flight, because I liked the rest very much, especially the crew, which was very friendly. We were approaching Mali and it was time to land. Because the airport of the Maldives was still full, we flew some holdings for 30 minutes.
hier von Ihnen verabschieden. Wir bedanken uns, dass Sie heute unsere Gäste waren, wünschen Ihnen nun sonnige und vor allen Dingen erholsame Urlaubstage hier auf den wunderschönen Malediven. Und dann wünschen wir Ihnen natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns jetzt schon, wenn wir Sie dann wieder gut erholt bei uns an Bord begrüßen dürfen und sagen bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und munter, tschüss und auf Wiedersehen. My flight to the Maldives with Condor was quite comfy for an economy class flight, but Condor definitely can improve some things I mentioned in the video. I hope you enjoyed watching. Subscribe to this channel if you want to support me. See you next time in one of my next videos.